글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 29일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. India initiates first rupee payment for oil to UAE. 인도, UAE에 대한 1000루피 지불 시작. India has made a significant move by initiating its first ever payment in rupees for crude oil obtained from the UAE. This step is part of India's broader strategy to promote the global use of its local currency and reduce dependence on traditional currencies like the US dollar in global transactions. It aligns with India's three-pronged approach to addressing its oil needs, including purchasing cost-effective sources, diversifying supply chains, and complying with international obligations. 인도는 UAE로부터 원유를 구매하기 위해 루피로 첫 지불을 시작했습니다. 이 조치는 인도의 현지 통화의 글로벌 사용을 촉진하고 전통적인 통화들, 예를 들면 미국 달러에 대한 의존도를 줄이기 위한 인도의 보다 광범위한 전략의 일부입니다. 이는 비용 효과적인 원천 구매, 공급망 다양화 및 국제 의무 준수를 포함하여 인도의 석유 요구 사항을 해결하기 위한 삼각형 접근법과 일치합니다. Useful idiom: three-pronged strategy. 삼각형 전략. This initiative comes as India, the world's third largest energy consumer, pursues a three-pronged strategy to address its oil needs. 이 계획은 세계에서 세 번째로 큰 에너지 소비국인 인도가 석유 필요성을 해결하기 위한 삼각형 전략을 추구함에 따라 나왔습니다. Number 2. Tourist arrivals in Nepal cross 1 million mark Indians' highest number of visitors. 네팔 관광객 도착, 100만 명 돌파 인도인 방문객이 가장 많아. For the first time since 2019, Nepal has welcomed over 1 million foreign tourists in 2023, with the highest number being from India. This marks a significant recovery for the country's tourism sector, which was heavily impacted by the COVID-19 pandemic. The achievement of this milestone, 3 days ahead of the year's end, adds excitement to the tourism sector in Nepal. The recovery is attributed to an increase in air travel and international visitors, including a significant rise in Indian tourists, who make up about 30% of all foreign visitors to Nepal this year. 2019년 이후 처음으로 네팔은 2023년에 100만 명 이상의 외국인 관광객을 맞이했으며 그중 가장 많은 수는 인도인들이었습니다. 이것은 COVID-19 전염병의 영향을 크게 받은 국가의 관광 부문이 중요한 회복을 이룬 것을 표시합니다. 올해의 마지막 날로부터 사흘 앞서 이러한 이정표를 달성함으로써 네팔의 관광 부문에 흥분을 더합니다. 항공 여행과 국제 방문객의 증가, 특히 올해 네팔로 여행한 외국인 방문객의 약 30%를 차지하는 인도 관광객의 상당한 증가로 회복이 이루어졌습니다. Useful idiom adds excitement. 흥분을 더하다. The achievement of this milestone, 3 days ahead of the year's end, adds excitement to the tourism sector in Nepal. 올해의 마지막 날로부터 사흘 앞서 이러한 이정표를 달성함으로써 네팔의 관광 부문에 흥분을 더합니다. Number 3. The United States pressures Mexico to do more to solve the migration crisis. 미국 멕시코의 이민 위기 해결을 위해 더 많은 노력을 촉구. The United States, represented by Secretary of State Antony Blinken and Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, held discussions with Mexican President Andrés Manuel López Obrador regarding the escalating situation at the U.S.-Mexico border. This meeting comes amid a heightened migration crisis, with the U.S. pushing for more action from Mexico to address the challenges. The talks are a part of ongoing efforts to manage the complex dynamics of migration, which have been a persistent issue between the two neighboring countries. 미국 국무장관 안토니 블링컨과 국토안보부 장관 알레한드로 마요르카스는 멕시코-미국 국경에서 고조되는 상황에 대해 멕시코 대통령 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르와 논의를 가졌습니다.
이 회담은 미국이 멕시코의 도전 과제 해결을 위한 더 많은 조치를 요구하는 가운데 고조된 이민 위기 속에서 이루어졌습니다. 이러한 대화는 두 이웃 국가 간의 지속적인 문제가 되어온 복잡한 이민의 역학을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일부입니다. Useful idiom pressures to do more. 더 많은 노력을 촉구하다. The U.S. pushing for more action from Mexico to address the challenges. 미국은 도전 과제를 해결하기 위해 멕시코에 더 많은 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다. Number 4. Social media companies made $11 billion in U.S. ad revenue from minors, Harvard study finds. 소셜미디어 회사들, 미성년자로부터 미국 광고 수익 110억 달러 창출, 하버드 연구 결과 발표. A recent study by Harvard University has revealed that social media companies have generated a staggering $11 billion in advertising revenue from minors in the United States. This finding has sparked discussions on the need for more stringent government regulation, as it becomes evident that companies have largely failed to self-regulate effectively in this area. The study highlights the growing concerns over how social media platforms target and profit from younger audiences. 하버드 대학의 최근 연구에 따르면 소셜미디어 회사들은 미국 내 미성년자들로부터 무려 110억 달러의 광고 수익을 창출했습니다. 이러한 발견은 회사들이 이 분야에서 자율 규제의 대체로 실패했다는 것이 명백해지면서 더 엄격한 정부 규제의 필요성에 대한 논의를 촉발했습니다. 이 연구는 소셜미디어 플랫폼이 어린 청중을 대상으로 하고 이익을 얻는 방식에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. Useful idiom sparked discussions. 논의를 촉발하다. This finding has sparked discussions on the need for more stringent government regulation. 이러한 발견은 더 엄격한 정부 규제의 필요성에 대한 논의를 촉발했습니다. Number 5. Economy exiting slowdown National Development Council (NDC). 경제 침체에서 벗어나다 국가발전위원회 NDC. Taiwan's National Development Council (NDC) announced that the nation's economy is emerging from a slowdown. The government's Business Climate Monitor last month indicated improvements, flashing a yellow-blue signal. This was driven by increases in exports, wholesale, retail, and restaurant sales. The climate monitor reached its highest point in 12 months, suggesting a recovery trajectory for Taiwan's economy, despite the presence of some downside risks like a slowdown in the US and China and geopolitical tensions. 대만의 국가발전위원회 NDC는 국가 경제가 침체에서 벗어나고 있다고 발표했습니다. 지난달 정부의 기업환경 모니터는 노랑-파랑 신호를 보내며 개선을 나타냈습니다. 이는 수출, 도매, 소매 및 식당 판매의 증가에 의해 주도되었습니다. 기후 모니터는 12개월 만에 가장 높은 점수에 도달하여 대만 경제의 회복 궤도를 나타냈지만 미국과 중국의 경기 둔화 및 지정학적 긴장과 같은 몇 가지 하방 위험도 존재합니다. Useful idiom emerging from a slowdown. 침체에서 벗어나다. Taiwan's National Development Council (NDC) announced that the nation's economy is emerging from a slowdown. 대만의 국가발전위원회 NDC는 국가 경제가 침체에서 벗어나고 있다고 발표했습니다. Number 6. Severe storms in eastern Australia result in 9 deaths. 호주 동부의 심각한 폭풍으로 인해 9명 사망. Eastern Australia has been severely affected by a series of dangerous thunderstorms over Christmas. These storms have resulted in at least 9 fatalities. Authorities have issued warnings that severe weather conditions may hit the region again. This series of storms has demonstrated the extreme weather patterns affecting Australia and the significant impact they have on local communities. 크리스마스 기간 동안 호주 동부는 위험한 폭풍의 영향을 심각하게 받았습니다. 이 폭풍으로 최소 9명이 사망했습니다. 당국은 이 지역에 다시 심각한 날씨가 몰아칠 수 있다고 경고하고 있습니다. 이러한 일련의 폭풍은 호주에 영향을 미치는 극단적인 날씨 패턴과 지역 사회에 미치는 중대한 영향을 보여주고 있습니다. Useful idiom resulted in. 로 인해 발생하다.
The series of dangerous thunderstorms in eastern Australia resulted in at least 9 fatalities. 호주 동부에서 발생한 일련의 위험한 폭풍으로 최소 9명이 사망했습니다. Number 7. U.S. military strikes Iran-backed Hezbollah in Iraq. 미군, 이라크에서 이란 지원 헤즈볼라에 대한 공습 실시. The U.S. military carried out retaliatory strikes against Iran-backed Hezbollah forces in response to a drone attack in Iraq that wounded 3 U.S. service members. Although the strikes resulted in the death of one militant, they have been met with questions and criticisms from numerous Republican lawmakers. These lawmakers are calling for a more robust action against Iran and its proxies who continue to target American troops in the Middle East. The Biden administration is attempting to avoid escalating hostilities, especially considering the ongoing conflict between Israel and Hamas. 미국군은 이라크에서 미군 병사 3명을 부상시킨 드론 공격에 대한 대응으로 이란이 지원하는 헤즈볼라 세력에 대한 보복 공습을 실시했습니다. 이 공습으로 1명의 무장분자가 사망했지만 많은 공화당 의원들로부터 질문과 비판을 받고 있습니다. 이들 의원들은 중동 지역에서 미군을 대상으로 계속 공격을 가하는 이란과 그 대리 세력에 대해 더 강력한 조치를 요구하고 있습니다. 바이든 행정부는 특히 이스라엘과 하마스 간의 지속적인 갈등을 고려하여 지역 내 적대 행위를 확대하는 것을 피하려고 노력하고 있습니다. Useful idiom carried out retaliatory strikes. 보복 공습을 실시하다. The U.S. military carried out retaliatory strikes against Iran-backed Hezbollah forces in Iraq. 미국군은 이라크에서 이란이 지원하는 헤즈볼라 세력에 대한 보복 공습을 실시했습니다.